上去好了，上去这边不行。侧边。因为我在那个讲台旁边，这个报道台，可以就好。现在签约完毕，我们请印尼基督教大会议长来致辞。我要用英语来讲。Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. 会务长同工们，祝你平安。平安。Salam persaudaraan dari warga Gereja Kristen Indonesia.
我代表印尼基督教会同工们向大家说声平安。 Dari kedalaman hati kami, kami ingin menyampaikan penghargaan kepada Gereja Presbyterian di Taiwan. 我从心里要向 BCD 台湾基督教长老会致谢， Karena kami sudah mendapatkan paling tidak 2 kali kehormatan dari Gereja Presbyterian Taiwan. 因为我们GKI 印尼基督教会已经得到2个这个荣誉的机会。 Yang pertama, kami dikunjungi pada tahun yang lalu oleh Reverend Sudul Karet dan Reverend Yecingan yang hadir dalam sidang sinode kami 首先呢， pada tahun lalu. 去年速度大良牧师还有叶清安牧师来拜访印尼，参观我们的施工。 Dan yang kedua, kami juga mendapatkan kehormatan diundang untuk hadir dalam sidang terhormat Gereja Presbyterian pada saat ini. 还有今天有这样大的这个机会，非常荣誉，我们可以来到BCD 的这个通常年议会。 Dan sekaligus pada saat ini menandatangani Memorandum of Understanding awal kerjasama antara Gereja Presbyterian di Taiwan dengan GKI di Indonesia. 还有我们可以这个时候举行这个签约合作的签约。 Kerjasama antara Gereja Presbyterian Taiwan dan GKI adalah sebuah keniscayaan. 这个印尼基督教会的 BCD 合作应该是一件美好的事情。 Karena secara teologis kita sama-sama adalah tubuh Yesus Kristus. 因为按照神学来说呢，我们是基督的身体，基督的肢体。 Dan secara tradisi kita memiliki banyak kesamaan. 按照教会的传统呢，2个教会是有很多相似的地方。 Kami juga adalah Gereja Presbyterian. 我们也是属于长老教会。 Dan nama kami sebelum menggunakan nama Gereja Kristen Indonesia, kami memakai nama Tionghoa Kito Kahoe atau Chunghwa Kito Kahoe. 那以前的印尼基督教会就是中华基督教会。 Dan beberapa jemaat kami masih melaksanakan kebaktian baik dalam bahasa tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa Hokkien dan Mandarin. 还有就我们这个印尼基督教会属下的堂会，有一些用华语，或是用这个闽南语做这个聚会。 Kami sama seperti Gereja Presbyterian Taiwan juga menjadi anggota Dewan Gereja Sedunia. 我们也是这个普世教会协会的这个成员。 Juga sama-sama menjadi anggota CCA. 我们也是亚洲基督教会协会的成员。 Juga sama-sama menjadi anggota di WCRC. 也是普世改革宗教教会联盟。 Dan kerjasama ini juga secara nyata adalah sebuah kebutuhan. 而且这个合作呢，我们都知道这个是我们的需要。 Ketika kami berangkat dari Jakarta ke Taipei 当我们从雅加达飞到台北的时候， dengan pesawat isinya penuh, 在飞机里面这个满座， dan 99% isinya adalah orang-orang Indonesia.
，98%都是来自印尼的这个印尼人。 Sebagian besar memang tenaga kerja Indonesia. 大部分都是在台湾打工的印尼人。 Tapi juga ada pelajar dan barangkali juga ada profesional dan pengusaha. 其中有这个学生，还有商人。 Jadi ada banyak orang Indonesia yang tinggal di Taiwan. 所以我们知道，在台湾很多住台湾的印尼人。 Tetapi juga sebenarnya ada banyak orang Taiwan yang tinggal di Indonesia. 但我们也想告诉大家，在雅加达也是很多台湾人。 Dan ini adalah merupakan panggilan pelayanan bagi kita untuk melayani kedua belah pihak. 所以这个是我们两个教会要做的一种侍奉。 Bagaimana orang-orang Indonesia dilayani oleh gereja di Taiwan, dilayani oleh gereja Kristen Presbyterian di Taiwan. 我们希望在台湾的印尼人可以跟这个 BCD 有这个关系，这个服侍的。 Dan bagaimana juga gereja Kristen Indonesia melayani orang-orang Taiwan yang ada di Indonesia. 也希望在雅加达的这个台湾人，我们可以跟他们接触服侍。 Mari kita doakan supaya kerjasama ini bisa segera terwujud nyata. 希望我们这个MOU之后，我们可以开始这个合作的行动。 Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat kepada Reverend Sudu Karen yang terpilih sebagai moderator. 这个时候我们也向祝福大家新的一长说声恭喜。 Dan selamat kepada kita semua, kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih. 愿上帝祝福大家。谢谢，我们继续请婆罗洲福音宣道会会长来主持。 Salam Elohim and good afternoon and warmest greeting in the precious name of our Lord and Christ Jesus Christ our Savior. 平安在主的名向你们大家请安。 Just on a personal statement, I would like to say very sorry because I was supposed to be with our mission and evangelism coordinator during your 60th General Assembly last year. 事实上，上次的总会，本来我要跟我的这个传道事工的负责人一起来。 Where we were supposed to sign this MOU during the last General Assembly last year. 本来我们也计划在上次的总会要来签这个备忘录。 Four of us had bought a ticket, but just a week before the General Assembly, I was taken sick. I had a heart attack, so I could not come. So only 3 of them came, including our pastor, Extras, and 2 other friends. So I was not able to join. I'm sorry. 只是我很抱歉，就是上次我要来访问之前，机票都买了，可是我心脏病发，所以那一次我行程取消。但是我的同工有3位仍然在去年有来访问。 So I really praise the Lord and thank you very much for this privilege and opportunity once again given to us to be with you and also in particular signing the partnership for the MOU today. Praise the Lord. 所以很感谢主，让我们能够在这一次不只是参与这个会议，我们还可以来签署这个合作的施工合作备忘录。 On behalf of the Borneo Evangelical Mission in Sarawak, East Malaysia, I wish to convey our heartiest congratulations to the moderator, the General Secretary, and all the board leaders and church members of PCB here in Taiwan. 仅代表佛州福音宣道会，我
在这边恭喜我们的议长、总干事以及我们在座的大家，这一次开会的顺利。It is our prayer for you that God will continue to lead you, to guide you, to protect you, and to bless you all in years to come. 我们会持续带导，让在教会的未来都有上帝的带领、保守、扶持。We really praise the Lord for this great privilege and opportunity to be in your midst, to witness and rejoice together of what the Lord has done within you for the last 151 years. And we believe that God will continue to do greater things in years to come. 我们赞美主，能够让我们有这个机会，能够在这边来见证上主在过去100多年来所做的一切，并且期待在未来能持续的能够带领大家。There is a long history where we had underwent 151 years, and now we have 61st Annual General Assembly, witnessing the love of God and the greatness of God among the church here in Taiwan, in particular PCT. So we want to give all the glory and honor to Him, and congratulations again to PCT here in Taiwan. 在过去的151年，以及61届总会，我们在这边赞美主，在台湾让上帝做了很多美好工，我们在这边归荣耀神。And it is just wonderful to witness this General Assembly where you have underwent and going through various agendas with regard to the plan and the will of God for PCT in years to come. 在这边，我们见证了我们教会在面对许多的问题当中，在议题的讨论当中，看见教会未来面对的。And we are very just appalled, surprised to see great and mighty thing that God has been doing among your midst in various kind of ministries, in particular education and medical here in Taiwan. 好，我们在这边，我们见证了教会的许多美好的事工，例如在医疗宣教以及教育上。So thank you very much for allowing us to witness what the Lord has been doing within your midst, and we are really blessed by your hospitality and invitations. 再次的感激，让我们这边能够见证上主所做的一切，以及能够让我们来这边参与这次的会议。再次感谢。And surely our second agenda of coming in your midst today is not only to witness the goodness and the love of God among you, but also to sign this MOU today. 我们在此不只是为了见证上帝的做工，我们还有就是最重要的就是要签署这个合作备忘录。And surely this MOU will enable us to work and network, partner and share together our resources, both human and materials, as far as the Lord is concerned, with regard to various fields and ministry within PCT and BN. 通过这个签署这个合作备忘录，我们期待有更好的合作在各方面能够持续的合作。And surely some of the background why we have this MOU is firstly to fulfill this desire, wishes and prayer for us to unite as one body with regard to John 17:21. 我们说为什么签署这个合作备忘，是为了要实现，就是能够合为一这个圣经的教导。Where it says whether we are Jews or Gentiles, whether we are born or free, and have been all made to drink into one spirit. 哥林多前书12章12到4节，无论我们是犹太人或是外邦人，无论我们是自由人或是我们是
不自由的人，我们都能够在一个圣灵当中合而为一。 And through that one body, secondly, we hope that we are together obeying and executing the great commandment to love the Lord with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength. In Matthew 22, verse 37 to 40. 成为一体，我们可以共同的实践这个最大的诫命，就是尽心、尽性、尽力、尽力爱主的上帝。And also to obey and execute the Great Commission, that is to go into the world and preach the gospel based on Matthew 20:18-20. 以及实践这个大使命，就是造福天下，传福音。Brothers, 28章18到20节。Brothers and sisters, we hope and pray that after and through this partnership, there will be various departments and ministry of both PCT and DM to connect and to collaborate in order to achieve and fulfill the desired vision and missions of this auspicious MOU that we are signing today. 通过这个的伙伴关系，我们期待能够在各部门以及各项事工方面，我们能够更好的连接以及合作，能够来实现我们的意向以及各项的事工。And to achieve and fulfill the desire of vision and mission with regard to our MOU today, we hope we will reach out to the lost for the edification of the church and for the glory of His name now and forevermore. 期待通过我们的这个合作备忘录，我们能够寻找这些灵魂失丧的人，能够让教会得到启发，也能够为着主名能够得到荣耀来供奉。It has been stated in the MOU certain department and ministry where we could coordinate and collaborate together. 在几方面我会列举出来我们可以合作的事项。And I believe that more could be done in the field of youth and mission, education, medical, and agriculture. 我相信在青年事工、在宣教、在医疗传道、在教育、在农业上，我们都可以有更好的合作。Yeah, we select the youth and mission, education, medical, and agriculture because most of the local church